Hello students, in last lecture we studied about three cases of cantilever beam. Today I am going to discuss about simply supported beam. In this simply supported beam we also study about three cases. In those three cases, case number one is simply supported beam with point load at its center. This one is your simply supported beam, say A, B, and its midpoint or its center point is at point C. So at point C, load exerted on a simply supported beam that is indicated by W. તો આવી રીતે કેસ નંબર 1 માં સાદી રીતે ટેકવેલ બીમ છે જેને આપણે દર્શાવ્યું છે AB દ્વારા જેના મધ્યમાં બિંદુ ભાર લાગે છે W તરીકે. તો આ બીમ ઉપર એટલે કે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ ઉપર મહત્તમ ઢાળ કેટલો ઉત્પન્ન થશે તથા બીમ કેટલું વિચલન ઉત્પન્ન થશે તે શોધવાનું સૂત્ર છે મેક્સિમમ સ્લોપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ theta A is equal to theta B. Maximum slope that exerted at point A and B on a simply supported beam that we discussed in last lecture. So maximum slope is equal to theta A is equal to theta B is equal to WL square upon 16 EI, that is in radians, and maximum deflection is exerted at point C, that is YC is equal to WL cube upon 48 EI, that is in millimeter. Now we will see the example which is related to case number 1, and the example is એક 5 મીટરના ગાળા પર સાદી રીતે ટેકવેલા એક પાટલાની મધ્યમાં 50 કિલો ન્યૂટનનો બિંદુ ભાર લાગે છે. જો EI capital EI is equal to, say, flexural rigidity is equal to 30 into 10 raised to 3 kilonewton into meter square હોય તો પાટલાનો મહત્તમ ઢાળ અને વિચલન શોધો. So data given are length of the simply supported beam is 5 meter, that is converted into 5000 millimeter. Load exerted at the midpoint of the simply supported beam that is indicated by W. W is equal to 50 kilonewton, that is converted into 50 into 10 raised to 3 Newton. Flexural rigidity is given equal to EI. So EI that is given in kilonewton into meter square. We have to convert that kilonewton into meter square into Newton and millimeter square. So data given is 30 into 10 raised to 3 kilonewton into meter square. So it is equal to 30 into 10 raised to 3. Kilonewton is converted into Newton, so it is 10 raised to 3 Newton. Also meter square is converted into 1000 square millimeter square. So meter is converted into millimeter, that is 1 meter is equal to 1000 millimeter. So 1 meter square is equal to 1000 square millimeter square. By multiplying these four terms will give you 3 into 10 raised to 13 Newton into millimeter square. So my maximum slope is equal to theta A is equal to theta B is equal to WL square upon 16 EI. This one is the formula to find out maximum slope while beam is simply supported and load exerted on the simply supported beam at its midpoint. જ્યારે simply supported beam અને એના મધ્યમાં point load લાગતો હોય ત્યારે સ્લોપ શોધવા માટેનું સૂત્ર બનશે WL square upon 16 EI. હવે આ સૂત્રની અંદર દરેક એલિમેન્ટની કિંમત મૂકતા. So W is equal to 50 into 10 raised to 3, that is multiplied with L square. L is our 5000 square.
divide by 16 into our flexural rigidity capital EI is equal to 3 into 10 raised to 13. By dividing these two terms, you will get the answer that is equal to 2.6 into 10 raised to minus 3 radians. Next, we will find out the maximum deflection that is equal to YC is equal to WL cube upon 48 EI. હવે આની અંદર પણ આપણે દરેક એલિમેન્ટની રકમ મૂકીએ તો આપણને મળશે W બરાબર 50 into 10 raised to 3 that is multiply with L cube that is 5000 cube divided by 48 into flexural rigidity. So 48 into 3 into 10 raised to 13. ઉપરની અંશની રકમનો ગુણાકાર કરો અને નીચેની છેદની રકમનો ગુણાકાર કરો અને પછી બંનેનો ભાગાકાર કરતા તમને જવાબ મળશે 4.34 millimeter. That is the answer of maximum deflection. So next we will see the case number 2, that is simply supported beam with UDL on its whole span. જ્યારે બીમ છે આપણી પાસે સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ પરંતુ એના આખી લંબાઈ ઉપર UDL પથરાયેલો છે. તો સાદી રીતે ટેકવેલ બીમની સંપૂર્ણ લંબાઈમાં સંવિતરિત ભાર એટલે કે UDL પથરાયેલા હોય તો એ બીમ ઉપર ઉત્પન્ન થતો મહત્તમ ઢાળ અને વિચલન શોધવા માટેનું સૂત્ર છે. maximum slope is equal to theta A is equal to theta B is equal to WL cube upon 24 EI that is in radians. અને maximum deflection શોધવા માટેનું સૂત્ર છે YC is equal to 5 divided by 384 into WL raised to 4 upon EI that is in millimeter. હવે આ કેસ નંબર 2 માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું જેની રકમ આપી છે કે એક 3 મીટર લાંબા સાદી રીતે ટેકવેલ બીમની ઉપર 110 કિલો ન્યૂટન પર મીટરનો સંવિતરિત ભાર તેના સળંગ ગાળા પર લાદેલ છે. તો આ બીમ માટે જો E બરાબર કેપિટલ E બરાબર એટલે કે મોડ્યુલસ ઓફ ઇલાસ્ટિસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.1 into 10⁵ ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર અને મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા કેપિટલ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 into 10⁷ millimeter raised to 4 હોય તો મહત્તમ ઢાળ અને વિચલન શોધો. So data given are length of the beam is equal to 3 meter that is converted into 3000 millimeter. Load that is given and it is UDL uniformly distributed load equal to 110 kilonewton per meter. So it is converted into 110 kilonewton is converted into newton and meter is converted into millimeter. So answer is W is equal to 110 Newton per millimeter. Capital E is 2.1 into 10⁵ Newton per millimeter square and capital I is equal to 5 into 10⁻⁷ millimeter raised to 4. According to the formula given for the simply supported beam and it is with the UDL. So maximum slope is equal to WL cube upon 24 EI. So W is 110 multiply with L is equal to 3000 cube divided by 24 into E is 2.1 into 10⁵ multiply with I is equal to 5 into 10⁷. અંશની રકમનો ગુણાકાર કરો અને છેદની રકમનો ગુણાકાર કરો અને એક પદ વધારેનું લખો અને ત્યાર પછી બંનેનો ભાગાકાર કરો અને ભાગાકાર કરતા જવાબ મળશે તમને 0.01178 that is in radians. Next, maximum deflection that is find out by the formula 5 divided by 384 multiply with WL raised to 4 upon EI. Substitute the value of each term that will give you 5 as it is. W is equal to 110, L is equal to 3000 raised to 4 divided by 384 multiply by E is equal to 2.1 into 10⁵ multiply with I is equal to 5 into 10⁷.
અંશની રકમનો ગુણાકાર કરો, છેદની રકમનો ગુણાકાર કરો, ત્યારબાદ અંશ અને છેદનો ભાગાકાર કરો. ત્યારે જવાબ મળશે તમને 11.05 મિલીમીટર. થેન્ક યુ.